Okay. I have added a folder in the Google Drive. So this is OP theory lecture slides. So these slides contains the OP theory materials, like the OP in the theory course, the lecture slides that were shown to you. So যে lecture 4 এ আমাদের OP principles গুলো আছে. So here you have inheritance, then polymorphism, encapsulation. ওকে, যে বলতেছিল না একজন যে এনক্যাপসুলেশন পড়ানো, এখানে এনক্যাপসুলেশন আছে। এই স্লাইডগুলো দেখলে এগুলো মনে পড়ে যাবে। Then polymorphism, things like that. So I have shared them in the your Google Drive folder in the OP theory lecture slide part. So if you need a review, you can go through those slides. Now let's take a look at a GUI programming. Now let's close up these classes. Can you see my screen? Screen দেখতে পাচ্ছ? Yes, sir. Yes, sir. GUI, call it GUI test. Okay. So what we will do, we will create a simple GUI that contains a single button, and when the button is pressed, say the text inside the button is changed. Okay, something like that. So we will have main like this. So we will have a counter, integer count equal to 0. And let's add the GUI, basic GUI things. We need to create a JFrame. If you remember, JFrame, frame equal to new JFrame. It's fine if you don't remember, because we won't be using this in our lab actually. We will be using JavaFX. This is just for reminding. Say we have a new JFrame, my app, frame dot set default close operation, JFrame dot exit on close, frame dot set size 200 by 200, frame dot set layer unknown, dot set visible. This code will create a new JFrame and show it. Let's run this. So this is our new JFrame. Okay, and we need to maybe increase the width a bit. So which one is width? Control P. First one is width. Okay. So we remember these codes, right? এই কোডগুলো কার কোশ্চেন আছে? From these codes? Okay, now I want to add a panel in our frame. What do I do? JPanel. JPanel. Create a JPanel. JPanel. Call it panel equal to new JPanel. Then Frame.add panel. frame.add panel. So run it again. Okay, nothing changed, but the panel is added. Now I want to add a button in the panel. What do I do? The button.
a button, call it equal to new J button. Add the button text. And what do I do? What do I add it? panel dot add. Let's add the button in the panel. Panel dot add button. So the button will be added to our panel. Then the panel will be added to the frame. Okay. Let's see the GUI now. Okay. So our button is shown. If I click it, nothing happens. Okay. But this is our GUI. Okay. Now I want to change the text of the button whenever I click it. Say I click it, initially it will say click. Then if I click it, it will say clicked this many times, and so on. So how do I do that? যখন ক্লিক করবো তখন এই যে কয়বার ক্লিক করছি সেটা আমাকে বাটন টেক্সটেই চেঞ্জ হয়ে যাবে। কাজটা বুঝতে পারছি? টেক্সট ফিল্ড সেট করব না, আমি বাটনের টেক্সটটাই চেঞ্জ করতে চাই। দিস টেক্সট, this click text will change to clicked this many times, like clicked 1 times 2 times এরকম। প্রত্যেকবার ক্লিক করবে একবার করে বাড়তে থাকে। Action listener add করতে হবে। Right, first let's add a action listener. Button dot add action listener, new action listener, and this is called, এটার নাম কি ছিল জানি? New action listener, then this anonymous class. Anonymous inner class, right? So our button needs a action listener object, but action listener itself is an interface. So what we are doing, we are creating an object of action listener, and this is actually a child class of action listener. This curly brace is actually a Java class, a child class of action listener. Inside the class, we are overriding the action perform method. And when the button is clicked, this method will be called. Okay. So what are we going to do inside this method? We are going to okay. So text হচ্ছে string it increment count. ওকে, সো এখানে একটু প্রবলেম হবে, সেটা হচ্ছে if the count variable is a local variable, method local variable, then it will have a problem. Let's make this count variable a class variable. Class variable হলো একটু সমস্যা আছে, maybe a static class variable. So string text is clicked count times. Okay, so এটা যদি count আমার value 0 হয়, so it will print clicked 0 times. So we need to increment first. Let's say clicked this many times, and then how do I change the text of the button? Text. Button dot set text. Button dot set text. Right? Button dot set text text. এটাকে কেন স্ট্যাটিক করলাম কাউন্টটাকে? স্যার নাহলে আমরা এই মেইন ক্লাসের ভিতরে এটাকে কল করতে পারতাম না? Right. So main is a static method. Okay. So we couldn't use the count variable if it was non-static inside the main or inside this action listener. Okay. I guess this code is fine. If I click the button, the text should change to clicked
1 times, then click 2 times, and so on. So let's run this. Debug press I guess that's a সমস্যা নেই. Okay, so if I click it, change to click 1 times, click 2 times, and so on. Okay. So this is our simple code. We created a button that when we click, the text of the button itself change to how many times we have clicked that button. IntelliJ IDEA actually has a GUI builder. New there is a form. এখানে শো করতেছে না কেন জানি. Oh yeah, right. Swing GUI design GUI form. Okay, so you can actually drag and drop elements to create a GUI. এটা কি দেখছিল কেউ GUI form ইউজ করা? না তো স্যার, এটা তো দেখি না নাই। স্যার। না স্যার, তাহলে তো অনেক সহজ হয়ে যেত। ইয়াতে দেখো নাই এই যে নেটবিনসে? জি স্যার। আমি নেটবিনসে নেটবিনস দেখছি। স্যার নেটবিনসে আছে এটা। এখানে ড্র্যাগ এন্ড ড্রপ করো, লেভেল বসায় দাও, লেভেলটাকে এরকম কেন? নেটবিনস এটা ইজি, এটা একটু ঝামেলা আছে মনে হচ্ছে। ডিলিট করে কিভাবে? I haven't actually used it, so I'm new to this. আমি ধরো মাঝখানে একটা লেভেল বসাবো, মাঝখানে বসান যায়। And not so easy as it looks. NetBeans are better, I think. NetBeans I guess better, but no problem. We will use something even better. We will use Java FX with Scene Builder, and Scene Builder is even better than this. Yeah, okay, so I guess that's it for today. We saw some reviews about our OP. We saw how to we saw the Java class inheritance, polymorphism, then encapsulation, and we saw some GUI codes. So that's it for today. Do you have any questions? So now I will call your names, but that will not be attendance. Okay, I'm just calling your names, and for attendance you will actually need to write your ID in the message box. স্যার কোডটা ELMS এ দিয়ে দিলে বেটার হতো না? হ্যাঁ দিয়ে দিব। ELMS এ দিব না, আমি হচ্ছে ওই যে ফোল্ডারে দিব। জি স্যার, ড্রাইভে। Can you see my screen? No sir. No sir. That's fine. Okay, so I will call your names and you just response. This is not attendance, okay? I'm just calling
to see who is in this course. So let me get the names list. Okay, so calling the names, please response, and please fix me if my pronunciation is wrong. So first one, MD Shah Alam, Yes, sir. Tanzina Mannan Chaudhuri. Okay, Atia Mohammad, Present, sir. Shafinas Khan, Present, sir. Samiuzzaman Rafi, Present, sir. Amit Hassan, Present, sir. Tahmin Jawad, Present, sir. SK Saif Abdullah, Present, sir. Adib Ahmed, Marzuka Jahan Uishi, Jinnatara, Present, sir. Mizanur Rahman, Yes, sir. Ashikur Zaman, Golam Rizvi, Present, sir. Onimdam Kundo, Present, sir. Anamul Hassan, Yes, sir. Priyanka Akhtar, Present, sir. Amanullah Faisal, Abdullah Al Mubin, Yasin Hassan, Present, sir. Sojib Sarkar, Yes, sir. Khondokar Abrar Yasir, Yes. Yes, sir. Talia Rahman, Yes, sir. AKM Monir Hussein, Yes, sir. Mohsina Mehnaz, Yes, sir. Maisun Mishra, Present, sir. Sir is Maisun Mashira. Maisun Mashira, right? Thanks. Musfirat Hussain, Present, sir. Yasir Arafat, Yes, sir. Muzadded Chaudhuri, Yes, sir. Yamin bin Aman, Asifuddin, Present, sir. Tamanna Sharmin, Yes, sir. Rafin Haq, Yes, sir. Sudipto Mondol, Present, sir. Sheikh Rakin, Present, sir. Kabirul Hussain, Present, sir. Delwar Shahadat, Present, sir. Jahidul Islam, Yes, sir. Nahid Jahangir. Yes, sir. ওকে সো অনেকে রেসপন্স করে নেই বাট আমি এখানে দেখতেছি 34 জন এনিওয়েজ এমন কি কেউ আছে যে কোর্স এখনো নেই বাট এখানে ক্লাসে আছে মানে সেকশনটা নেই বাট এখানে ক্লাস করছি এরকম আচ্ছা রেজিস্ট্রেশন কমপ্লিট হয় না এরকম মনে হয় তো আছে কয়েকজন নাকি সবার রেজিস্ট্রেশন ডান Okay, fine. Okay, so this is it for today's class.
If you have any questions, you can ask or you can leave. Before leaving, put your ID in the message chat box. তাহলে চ্যাটে আইডিটা দিয়ে কোয়েশ্চেন না থাকলে ইউ ক্যান লিভ দ্য ক্লাস। আমাদের ক্লাস শেষ। স্যার আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।